The first documented information system is, of course, the system set up by Sher Shah Suri, which was based on messengers on horseback who ride across India, and that was how the Grand Trunk Road, it was Grand Road, now it's called the Grand Trunk Road, which was connecting Dhaka to Peshawar, was built. Road was built, shady trees on both sides, and there were rest houses at periodic intervals, and that's how these rest houses over time came to be known as dak bungalows. The Indian postal system is right from the beginning of Rajas and Maharajas. Everybody has got their own courier system, you know. Harkaras were there, names were different. Cassettes, Harkaras, Pattamars in south, they were not blind, they were seeing what is happening. Trenches were dug, walls are constructed. These informations were passed over to the officers. Thereafter, of course, the major input came from the Britishers, who set up the formal post office in India. Lord Clive, who had set up the groundwork for the British postal system in India. Actually, with the advent of the Britishers in India and the East India Company, they wanted a reliable postal system whereby they could communicate amongst each other. The dak system actually started with that, the mail carrier system, but it was meant solely for the company officials, for the official communication, and it was not thrown open to the public. But it was Warren Hastings who in 1729 for the first time set up a post office in Calcutta. And the post office shifted to many rented buildings until it found its permanent home in Calcutta GPO in the year 1868. I am talking of 1835 when Benting was there. He has made a terrific change in postal system. About the postage, about the rate per mile, that was his innovation. Two types of letters were there. One, you write the letter to the person, say one letter is written from Calcutta, it is unpaid. Unpaid because after reaching, the postman will collect 2 annas and give the letter to the party. So they used to bend the envelope and read the matter and gave a reply also in brief telegraphic language. Means it is a total loss to the department. At Benting's time, it was a rule there to stop the unpaid letters. All paid letters will be going. It was in the color black, and the rate was 1 penny for certain weight, and therefore it is very often called a penny black. And there was also 2 pence blue, but people still remember and call it the penny black as the first stamp. You have to apply
moisture on the reverse of the stamp. And somebody said it is a disgrace because you are lapping the backside of the queen. Really, this is what came at that time. The first stamps released in India and Asia were by a provincial commissioner, what we would call district collector, Bartle Frere, in the district of Sindh, which was a part of Bombay Presidency. And he felt that if he saw the labels coming from, the stamps coming from Great Britain, and he said, why can't we have something like this in India? So he introduced the stamps which are now called Sindocs, and they are in white, blue and red color. The red was more like a wax seal, and that is why it's often found cracked. And these three are called the aristocrats of Indian philately. This is originally printed in Junagadh state. This is printed in Nasik. The Nawab of Saurashtra picked up the postal service 2 years after the postage stamps were introduced in India. And Saurashtra was the first, Saurashtra means Junagadh was the first state to start its postal service in the country. Later on, other states followed slowly like that. And later on, they started with their own stamps. Now, Bhavnagar stamp sent to Junagadh. This is a revenue stamp, but it was sent to Junagadh and used as a postage after overprinting it. There were British post offices also in Saurashtra, because Saurashtra stamps, letters only bearing Saurashtra stamp could not go out of the state. So they had to have Indian stamp affixed. So therefore, there were Indian stamps were also sold in Saurashtra, and which was known as a combination cover. Indian, and almost in all the states, the rate of postage were half the Indian rate. The first address is printed by rubber stamp. This is the stamp of 1864. These are hand stamped. अच्छा, हाथ से बना है क्या ये? हाथ से मतलब ये कैसे बनता था? स्टैम्प हाथ से लगाएंगे. लेकिन ये रबड़ से बनता था या मेटल से बनता था? मेरे ख्याल से मेटल से होगा. Indian stamps were used in numerous places all over the world. But regularly they were used, let us say, in Abyssinia, Ethiopia, British Somaliland, Zanzibar, then Persian Gulf, these Arab countries, Dubai, etc., Iraq. Then again they were used in Afghanistan, Nepal, Tibet, Burma, Singapore, Malaysia, Indonesia on this side. Plus, over and above that, they were used during army campaigns also. Not only that, we must appreciate the courage of the postal clerks and postal officials
who ventured into hazardous lands, as I call it. Unknown places where the army went, they went. East India, Queen Victoria's cover, overprinted with India postage, 2 annas, 6 pies. And this cover of British India is used in Zanzibar. This is from Rangoon. This is a cover which itself is very difficult to get. This is an airmail cover, special airmail cover of George V period, where the rate was reduced from 8 annas to 7.5 annas and was overprinted. So the overprinted cover is difficult. East India postcard of British India used from Nepal. Victorian cover with 4 annas, East India, and 1 anna, East India stamps, cancelled with the duplicate cancellation of Baghdad. Sometimes even the public over there said, "Bhai, please come and open a post office." The businessmen of that country said, "Please come and open a post office." In 1911, India became the first country in the world to officially carry mail by air and crossed 5 miles across the river Jamuna in 13 minutes and carried 6,500 letters and 40 postcards. This is a special card carrying the picture of the airplane and his autograph. And on the address side, it bears the stamp and the special magenta cancellation commemorative postmark, a commemorative cachet regarding the Allahabad Daily Airmail. This is addressed to London. So after coming to Bombay, it will go by ship or water source. First parachute delivery, 1934. This was delivered in Dum Dum. So it was just a commemorative flight, balloon observation flight. Pigeon graph. And address was referred as Fish, one of the senior most aerophilatelist of the country. Earlier in a year, probably we started off with one stamp which would continue for years. Then we moved to a situation post-independence where we brought out, I think, 3 stamps in 1947 to celebrate the nationhood. So there was a stamp with the flag of the country. There was a stamp showing the emblem, the Ashok Stambha. And the third stamp was a stamp meant for air services. From that stage, we have now evolved to about 20 to 30 stamps, issues in a year. But an issue may comprise of more than one stamp. So when the British left India, there was a network of around 23,000 post offices across the country. And post-independence, the government looked at the post office as a basic infrastructure for socio-economic development in an area. So as part of infrastructure building, opening of post offices was generally encouraged. And currently we have some 1,55,000 post offices connecting India right across from corner to corner, and in many places, remote areas, inaccessible areas, it is like the
only outpost of the government which is visible. বেশিরভাগ অফিসে ওয়ান ম্যান অফিস আছে, ফলে তাকে তিনটে কাজ একজনকেই করতে হয়। চিঠি বিলি করা, তারপরে আপনার ব্যাগ বয়া এবং পোস্ট অফিসের যে ডাক ছাড়া, মানে পোস্ট অফিসের যা যা কাজ সমস্ত এগুলো করতে হয়। একদিন কাজ করেছি ভোর 4টে থেকে উঠে কাজ করেছি, আবার যদি রাত্রি 8টা-9টা পর্যন্ত। এইভাবে না করলে তো আমরা যদি অফিসিয়াল টাইম মেনটেন করি তাহলে তো এখানকার পরিষেবা কখনো দেওয়া সম্ভব না। আমার হাত ধরে দিয়েছিল আমি রানারের কাজ করি। এই বুড়াবুড়ির তট অফিস থাকতে নিয়ে সীতারামপুর অফিসে দিই, ওখান থেকে মেল ব্যাগ নিয়ে আবার ইন্দ্রপুরে যাই, আবার ওইখানে 2টো ব্যাগ নিয়ে আবার সীতারামপুরে অফিসে যাই, আবার সীতারামপুর অফিসে ব্যাগ দিয়ে আবার বুড়াবুড়ির তট অফিসে ব্যাগ নিয়ে আসি। ও 7 কিলোমিটার, 7 যাওয়া আসা 14 কিলোমিটার হয়ে যায়। আচ্ছা প্রহরী, কি বাবা? ওই রাস্তার ওপারে ওই বড় বাড়িতে নিশিন উড়িয়ে দিয়েছে, ওখানে লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে, ওখানে কি হয়েছে? ওখানে ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে। ডাকঘর? কার ডাকঘর? ডাকঘর আবার কার হবে? রাজার ডাকঘর। এই ছেলেটি ভারী মজার তো। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে? হ্যাঁ, আসে বই কি আসে। দেখো, একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে। আমার নামে যদি চিঠি আসে আমাকে কে এনে দেবে? রাজার জন্য ডাকঘর কারা আছে, ডাকনে বুঝি বুকের ওপর গোল গোল সোনার তকমা পরে তারা ঘুরে বেড়ায়। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘুরে? কেন, ঘরে ঘরে দেশে দেশে? এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়। ঘরে ঘরে দেশে দেশে? বড় হলে আমি রাজার ডাকঘর করা হব। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ একটা ব্যতিক্রমী মানুষ। তিনি সারা জীবনে প্রায় 7,000 চিঠি লিখেছেন এবং সব কটা চিঠি পোস্ট অফিস থ্রু দিয়ে আদান প্রদান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পোস্ট অফিস প্রতি দুর্বলতা ছিল, উনি তো ডাকঘর লিখেছেন। তাছাড়া লেডি রানু মুখার্জিকে একটা চিঠি লিখেছেন তো অদ্ভুত, যে আমি যদি কোনো রকম এন্ট্রেন্সটা পাস করতে পারতাম তাহলে গ্রামের পোস্ট অফিসে 8 টাকা মাইনে পোস্টমাস্টারের চাকরিটা জোগাড় করতে পারতাম। বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা স্পেশাল স্ট্যাম্প ইস্যু করবেন, সেই জন্যে অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনের জন্য ওরা ব্যবস্থা করেছেন। তো সেই নিউজ পেপার কাটিংটা দেখে আমার মনে হলো যে আমি তো কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, স্ট্যাম্প ডিজাইনিংয়ের সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু ওটা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী। যে প্রথম আমার নজরে পড়ল এই সিলটি, মহেঞ্জোদারো সিল, এবং তাতে যে পাতাগুলোর যে প্যাটার্ন এবং যেভাবে ওরা শেপটা নিয়েছে সেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হলো। তার আগে অবশ্য আমি কিছু আইডিয়া স্কেচে যে কী কী দিয়ে আমি দেখাতে পারি। এ হচ্ছে একটা ল্যাম্প, এটা হচ্ছে একটা লোটাস, এটা হচ্ছে একটা গাছের ছবি আমি করেছিলাম।
মেইন থিম অফ দ্য ডিজাইন বোধিট্রি, সেটা আমি কিভাবে তার ভেতরে দেখাবো, এই করে এর ভেতরে নিয়ে এলাম এবং এটা ক্রমশ আরও একটু ডেভেলপ করলাম, করে এই কালার স্কিম দেখালাম যে কী কী কালার, কারণ তখন মাল্টি কালার ছিল না, এক কালারে করতে হবে, করে আমি ফাইনাল ড্রয়িংটা তৈরি করলাম। এটা হচ্ছে ফাইনাল ড্রয়িং যেটা আমি কম্পিটিশনের জন্য সাবমিট করেছিলাম, এবং সেই ডিজাইনটি মানে অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে ফার্স্ট হলো, এবং আলটিমেটলি 2 আনা ডেনোমিনেশনে স্ট্যাম্প তৈরি হলো। এগুলো এখন যখন দেখেন তখন কিরকম মনে হয়? বুঝলি, এটা কি আমি করেছিলাম? তার পারবো না এসব। The friendship between countries is kind of celebrated through stamps. For instance, this is the Indo-Japan joint issue, which shows theatre dance styles, 2 styles, the Kathakali in India and the Kabuki of Japan. Both are kind of masked, painted faces which figure in the dance. Then there was the Indo-China issue, which features pagodas. Mongolia shows artifacts, crafts, art items. India-Mexico joint issue features dances, folk dances of Mexico and India. We had a joint issue with France, which shows the national birds. A lot of deliberation goes into what best brings out the areas of convergence, so to say, between the societies and cultures. না না, এরকম করে হয় না। এগুলো দেখুন, আমরা এখন 3 টাকা করে 4 টাকা করে বিক্রি করি, 2 টাকা করে নিই, সেরকম হিসেবে কি বলেন আমি নিয়ে নেবো। এবার সেরকম তো আমি দিচ্ছি না। এবার আপনি এটা টোটাল বলুন কত বলতে পারেন। এই যে গাম ওয়াশ করা আছে না, বুঝলেন, ফরেনের, এগুলো আমরা অনেক ওই তো দেখালাম আপনাকে, প্যাকেট মেটেরিয়ালস আমরা কিনে আনি অনেক কম দাম, এগুলো তো আমরা 1 টাকা করে বিক্রি করি। এবার আমরা কতটা কম পয়সা কিনতে পারলে তাহলে বিক্রি করতে পারবো, সেটাই তো বলছি। 58 থেকে আমি জমাতে ওরকম কিছু নয়, একদম কোনো ফরেনের কোনো একদমই নেই। এই দেখুন, এটা কত টাকা লিখে রেখেছি দেখুন, 50 টাকা তো আমি আপনাকে 12 টাকায় দিয়ে দেবো। কতগুলো চাইবেন? 10 টাকা ভ্যালু, 12 টাকা দিয়ে দেবো। আমি আসিনি, আমি বরাবর জমিয়ে গেছি, আর করার সময় এখন বিক্রি আর হবে না, কেউ নেবে না। আমার নাতি ফাতি যারা আছে, নাতি নাতনি, কেউ এগুলো দেওয়ার ইন্টারেস্টেড। আমাদের এরম করে নিয়ে এবার যদি কারো কালেকশন থাকে, দেখুন একটা দোকানে আসলে তো আপনারা সবাই জিনিসপত্র পাবেন, আমাদের এনাদের কাছ থেকেই সব কিনে নিতে হয়, কেউ কয়েন্স, কেউ স্ট্যাম্প, এরকম পুরোনো। আর আমরা মার্জিন রেখেই করি সাধারণত, এটা স্বাভাবিক কথা, কারণ আমারও তো একটা খরচা আছে। তো ওনার কাছে যদি এই ব্রিটিশ আমলের একটা লোক জিনিস থাকে, উনি ভাববে বিশাল দামি, ভালো করে বুঝুন। আমি মনের কথাটা আমার আগে বুঝে ফেলছেন, আমি এক্সপেক্ট করছি না সেরকম কিছু। আমি তো একসঙ্গে জিনিসটা লট হিসেবে আমি দিয়ে দিচ্ছি, মেবি আমি কিছু জানি না তার পার্টিকুলার ওইটা সম্বন্ধে। পেনি ব্ল্যাক পাওয়া যায় অনেকটা দাম, যদি ওনার গাড়ি একটা পেনি ব্ল্যাক থাকতো আমি দাম দিয়ে নিতাম। He's gone after him again. And is it a big one? But into the zone.
Department of Post issues different kinds of stamps. The first kind of stamp is all the definitive stamps, which are printed and supplied to all the post offices in the country to be used as postage actually. Then we have these service stamps, which are used by the government departments. So they are also in different denominations and they are in different colors, and these service stamps depict the Ashokan lion capital. Every year the Department of Post issues about 40 to 50 commemorative stamps, and each commemorative stamp is issued on some occasion actually, on some special occasion. So this is a stamp on stamp containing two stamps on Gandhi. The one of them were issued on immediately after his assassination, that is on 15th August 1948, and the second stamp was issued on 2nd October 1969 on his birth centenary actually. So this is a stamp on stamp which was issued, actually this is called a souvenir sheet. ये क्या है अंकल? ये क्या है? This is a newspaper report in Nagpur Times. There was an exhibition in Nagpur. तो उधर हम गए थे तब नागपुर पेपर वाले इंटरव्यू लेके लिखा. इसमें लिखा है डाक टिकटों ने जोड़ी उनकी जिंदगी. इधर ही गली में रहते हैं. गली में रहते हैं? आप लोग की दोस्ती स्टैम्प्स के कारण हुई? हाँ, सब आते रहते हैं. Right from the beginning, that she was interested in stamps. She used to visit us. She was staying very close to our house, so we used to meet very regularly. Meet in the sense that we knew each other. When we were married, she was already interested in stamps. And it is her interest in philately and her love for me that she joined me.